In the previous session, we discussed about the solved examples in this topic, and in this session, we are going to continue with the advantage of friction. Friction in advantage and disadvantage, as we know, kila kitu kina faida na hasara. So in some of the cases, friction is advantageous, and in some of cases, friction is disadvantageous. The first advantage of friction is applicable to every one of us ambaye exists duniani. Friction force aids in walking and movement. The ground makes it possible for you to walk on a slippery wet floor. The friction force between your feet and the ground makes it possible for you to walk. So if kama labda tuna tiles marumaru, tumemwaga sabuni ya unga, sabuni ya unga imechanganywa na maji, unaweza kukuta ni kama vile ile flow inakuwa inateleza, lakini still unakuta wewe unakuwa na uwezo kukanyaga mle na ukapita. The reason behind is because of the frictional force. Another advantage, moving objects are brought to stop by application of frictional force. Frictional force is applicable in brake system of vehicles such as a motorcycle, bicycles. All of them, they use brake system, and that brake system uses frictional force. In the high vehicles, their brake system, some of them they are using the hydraulic press system, so that doesn't much require friction. But in these lower vehicles, most of them they are using brake system, which is application of friction. Lakini pia a friction force is used to wear out unneeded layers during sharpening and grinding of metal parts. So I know about sharpening. Umeshawaona watu mbalimbali maeneo kama ya Dar es Salaam huku wanapita, wanakuwa wananoa visu. Sasa what is used there is the application of frictional force. Maanake kule kunoa kisu kuna frictional force ambayo inakuwa kati ya kisu pamoja na ile object yanayonolea. So finally that frictional force inapelekea zile layers za object ziweze kutoka, kile kisu kiwe kimenoleka vizuri. Lakini pia kwenye grinding. So I don't know kama unaelewa kuhusu mambo ya grinder. Grinder ni mashine ambayo inatumika kukata vyuma. Kama ushaienda sehemu ni industry, wanatengeneza mageti, wanatengeneza sijui wanakata nondo, wanafanya nini. Mashine inayotumika kukata vyuma, mabomba yale wanayotengeneza mageti, inaitwa grinder. Kwa hiyo I know unaweza kuwa umeshaiona but you don't know it, lakini it is called grinder. Acha na ile ambayo wanakuwa wanachomelea vyuma, ile grinder wanakata vyuma, wanakatia vyuma. So that is application of friction. And number 4, in lighting a match. Our friend kiberiti, we are using it every day. So when we are lighting it, it requires friction force, simply because if we don't have friction, that means hapa ndo maana huwa pakiwa wet. If this surface is wet, that means inakuwa ni impossible, you see. But if it is dry, unaona kabisa even hadi kuna sound inasikika. If it is dry, inakuwa ni very easy. It is very easy to match stick to light a matchstick, simply because of the presence of frictional force. So hizo ni advantage. Lakini about disadvantage, kwanza frictional forces, friction causes loss of energy in form of heat or sound in sliding surfaces. Unaweza kujiuliza swali kwamba kwa nini kuna baiskeli? Tumesema friction is used katika brake system ya baiskeli, pikipiki. Kwa nini kuna baiskeli ukibana ile brake inalia chui?
yani kuna sound inatoa, so that sound manake kuna energy inakuwa lost pale, kuna energy inakuwa lost. And in many cases tunajua kwamba energy is not created or destroyed, but it can be converted from one form to another. So even in many cases in normal life phenomena, the energy is lost through frictional force. Hata ukirusha kwa mfano let's say mpira, ule mpira utaslide, utafika point utastand wenyewe. Kwa nini? It is because frictional force itasababisha energy uliupa ule mpira, manake uliupa kinetic energy which caused it to move, so the kinetic energy will be lost, and then from there it causes motion of bodies to slow down. Hapo sio lazima umeapply brakes. Kutolea mfano huo mpira, friction causes motion of bodies to slow down. Like number 3, friction between parts of machines leads to wear and tear in machines. Wear and tear in machines, eventually parts have to be replaced. So for example, our best example ni brakes to za bicycle. Yani baiskeli I know for we Tanzanians hakuna ambaye haijui. So zile brakes za baiskeli unazitumia, baadaye unabadilisha, unaenda kufunga brake mpya. Lakini huo lugha anayoongea ni kwamba brake zimeisha. Zimeishaje sasa? Zilikuwa mpya. The reason behind is because of the friction. Tumesoma kwamba the bicycle brake zinatumia friction. Kwa friction inasababisha ile part ya mashine iishe. And even in big engines of cars, we have gears, we call gearbox. And then finally the gearbox is used for a certain time. Hata kama wataweka lubricant, itakayo decrease friction. Lakini gearbox is used for a certain time. And then after that time, gearbox can't be used again. So why it can't be used again? Kwa sababu wanasema gear imeisha, tunatakiwa tununue nyingine. That is because of the effect of friction. Number 4, heat produced by friction may cause an appliance to burn. So sometimes heat inaweza kasababisha, yani friction imetokea, heat imekuwa produce, heat iliyokuwa produce inaweza kasababisha kifaa au kitu fulani kiungue sababu ile heat. And the best example here is, for example, the friction between the surface of the space shooter, and the friction between the surface of the space shooter Columbia and the air molecules resulted in the thermal disintegration of space shooter on the entry into the Earth's atmosphere from space. Tunaposema space manake ni kama somewhere huko. Actually it is outside the earth. Yani ni kama tunaposema mtu anaenda kama kwenye moon, anaenda kwenye mwezi, anaenda sijui Mars, unaona. Kwa hiyo kile kifaa kinakuwa inaitwa space shooter. Maana yake ni kama mnakuwa mnawashoot watu. Yani mnakuwa kama mnakirusha kile kifaa, mnakilaunch, alafu kinaenda kule, baadaye kitarudi. Sasa kile kifaa wakati kinatoka kwenye space kinaingia kwenye atmosphere. Unajua kuna layers, tunataka kusoma kwenye physics ya form 4, kwenye geophysics au hata kwenye physical geography ya form 3. Kuna layers that from the earth's surface, kuna atmosphere, kuna stratosphere na mantosphere, yani kuna layers nyingi huko juu. Hasa kilivyokuwa kinatoka kwenye space, hicho kifaa kinaingia kwenye atmosphere kwa sababu ya friction kikalipuka. So the accident occurred on February 1, 2023 over Texas in USA. All the crew member died. Manake watu wote walikuwa mle ndani walikufa, but the reason behind is because of friction force which caused the space shooter to disintegrate, or cause the space shooter to burn. So in the next session we discuss ways of increasing and decreasing friction, in case friction is required and in case it is not required. What can you do? Thank you.